तोफांचा ठावठिकाणा धुंडाळतच ते तोफांच्या माऱ्यावरून तेहतीनंतर माहिती लगेच मिळाली। शत्रूला हे स्थळ समजले की तो प्रतिहल्ला करू शकतो तशी संधी त्याला मिळू नये म्हणून भारतीय तोफखाना दलाने वाहनांवर कार्यान्वित असणाऱ्या तसेच हल्ला चढवल्यानंतर जलद गतीने एका ठिकाणापासून दुसऱ्या ठिकाणी मार्गक्रम करू शकणाऱ्या आधुनिक तोफा समाविष्ट करण्यावर लक्ष केंद्रित केले। या माध्यमातून लक्ष्यावर हल्ला चढवल्यानंतर तोफा लगेच अंतर्धान पावण्याचे तंत्र आत्मसात करतायत। देवळी कॅम्प येथील तोफखाना स्कूलच्या वतीने रविवारी आयोजित तोफची वार्षिक सोहळ्यातील प्रात्यक्षिकांमधून तेच कौशल्य अधोरेखित करण्यात आले। भविष्यात दलात समाविष्ट होणाऱ्या तोफांमध्ये याच स्वरूपाच्या तोफांना प्राधान्य दिले जाणार आहे। स्कूलचे कमांडंट तथा तोफखाना रेजिमेंटचे सिनियर कर्नल कमांडंट लेफ्टनंट जनरल एस हरिओम अय्यर यांनी हाच मुद्दा अधोरेखित केलाय। या निमित्ताने प्रथमच आयोजित प्रदर्शनातही संरक्षण क्षेत्रातील खासगी उद्योगांनी त्याच निकषावर निर्मिलेल्या तोफांबरोबर ड्रोन विरोधी प्रणाली, मानवरहित विमाने, टहळणीसाठीची अद्ययावत उपकरणे आदी सामग्री मांडली आहे। सध्या तोफखाना दलाकडील मोर्टार वगळता बहुतांश तोफा 4 ते 12 टन वजनाच्या आहेत। जुन्या अवजड तोफांच्या वाहतुकीसाठी ताकदवान वाहन लागते। हलक्या वजनाच्या तोफा जलदपणे वाहून नेता येतात, तर वाहनावर कार्यान्वित तोफेने हे कार्य त्यापेक्षा जलद गतीने होते। सध्या तोफखान्याच्या भातात तशी क्षमता राखणाऱ्या 155 मिमी बोफोर्स देशांतर्गत निर्मिलेली धनुष, स्वयंचलित K9 वज्र या तोफांसह 122 mm मल्टीबॅरल रॉकेट लॉन्चर, स्मर्च आणि पिनाका रॉकेट्स यंत्रणांचा समावेश आहे। स्वतः हल्ला चढवल्यानंतर त्या लगेच आपले स्थान बदलू शकतात। त्यांची ही क्षमता प्रात्यक्षिकांमधून दर्शवली गेली आहे। आधुनिक युद्धात तोफखाना दलाची कामगिरी हल्ला करा आणि अंतर्धान व्हा या सूत्रावर आधारित राहणार असल्याचं अय्यर यांनी नमूद केलं। आगामी काळात तोफखाना दलात समाविष्ट होणाऱ्या तोफा प्रदर्शनात सादर झाल्या। त्यामध्ये प्रति तास 60 किलोमीटर वेगाने मार्गक्रम करू शकणारी शक्तिशाली वाहनावरील 155 मिमी स्वयंचलित तोफ, 12 किलोमीटर प्रति तास वेगाने मार्गक्रम करू शकणारी 155 मिमी A-टॅग, लहान आकाराच्या वाहनावर कार्यान्वित 105 मिमी हलक्या वजनाची गरुडा यांचा समावेश आहे। या तोफांची हल्ला करून अंतर्धान पावण्याची क्षमता आहे। यातील काही तोफांची चाचणी झाली असून काही तोफा चाचणी प्रक्रियेत आहेत, त्यानंतर दलात या समाविष्ट होतील असं सांगण्यात आलंय। या विविध क्षमतेचे ड्रोनला निशब्द करणारी यंत्रणा, तोफगोळे निरीक्षणासाठी वापरले जाणारे क्वाडकॉप्टर आदींचं सादरीकरण झालंय। द हिंद न्यूजसाठी सतीश रुपवते, नाशिक। Please look at the devastating effects caused by effective delivery of firepower on the objective. Fire plan in actual depth and interfering targets will also be addressed. Artillery is responsible for integration and tasking of all firepower assets, including air missions, for effective orchestration at the target end. Artillery is the binding factor of all battles and is the pivot, be it armor predominant, mounted or dismounted offensive. Artillery is the one which, through surveillance and firepower, increases the capability of the fighting force and enables maneuver by fire. A task table has been prepared for executing the fire plan, which can be seen on the screens in front. The quantum of fire which shall be delivered on the objective is according to the ammunition table or AMTAP based on various factors such as target posture, caliber, terrain, etc. However, the AMTAP is of Russian origin and based on data of World War II vintage. Hence, a review of the AMTAP is currently underway by the Institute of System Studies and Analyses. This will also cater for new guns and ammunition systems present in our inventory. Hotila is 2000 hours. 150 Infantry Brigade Phase 1 operation of K+4 day has commenced. Fire now coming on Phase 1 objective on Hum Platoon and Hathimata Platoon.
Guns depicting fire units deployed ahead of you will also engage the objectives. The fire is being delivered on the objectives in a number of fire assaults. Other soft elements in area reverse of Cone Hill complex in the enemy's depth will also be engaged as part of degradation. The engagement can be seen on the screens in front. Please see the accurate delivery of firepower on the screens in front of you. Ladies and gentlemen, please take your attention on the screens in front. Objective easier for the infantry. We would like to highlight that degradation will involve all assets to include Indian Air Force fighter aircraft, attack helicopters, long-range missiles, rockets and medium guns of artillery. A degradation plan will be evolved at theatre level and tasking orders will be promulgated assigning targets to relevant platforms. A minimum of 6 fire units of medium guns and requisite fire units of rockets will be employed for degradation of a single target to achieve 30 to 40% destruction. Coupled with aerial vectors, the destruction achieved will be 50 to 60%, enabling earlier capture of the objectives with increased survivability of own troops. Artillery will play a major role in formulation, coordination and execution of degradation plans. Degradation before phase 1 operations has already been conducted before commencement of division offensive. Each gun on the grandstand depicts one regiment of that equipment, translating to around 30 fire units deployed on ground for an offensive operation of this kind. For today's exercise, you will now see degradation fire as prelude to phase 2 operations depicting engagement of objectives and depth targets. The 120mm mortar was originally of French origin, with the earliest version coming into service in 1940. It is a very effective light artillery weapon which fires high explosive,
smoke and illumination ammunition at a maximum range of 7 kilometers. This versatile equipment continues to remain the main weapon during ceasefire violations along the line of control. In operations, at least a troop of mortars will be inducted using helicopters. For induction of a single mortar with reduced detachment of 3 gunners and 1 second line of ammunition, a total of 5 Chetak helicopters will be required. The mortar is essentially a high-angle weapon. The 120mm mortar will demonstrate its firepower on area hum. Standing the test of time for the past 75 years, it has become the oldest in-service artillery equipment on Earth. The orienting instrument is used to pass angles to the guns to point them towards the center of arc. The gun detachment commander of the gun, also known as the number 1, will apply the angles received, lay the dial sight of his gun onto the orienting instrument, and only then would the gun be ready for firing.